Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivardhari Gopi Jana Bhava Girivardhari Yashodananda Praja Jana Vanjana Yashodananda Praja Jana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivardhari Gopi Jana Bhava Girivardhari Yashodananda Praja Jana Vanjana Yashodananda Praja Jana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvajakacharya Stotra Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. ISKCON BBT Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaura Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapurdam Ki Jai. Gangamayi Ki Jai. Jamunamayi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puridam Ki Jai. ISKCON St. Petersburg Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hare Hare Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Purvaya Shrimati Bhaktivedanta Swami
So, welcome everyone. Добро пожаловать всем. Dr. Goodell, where are all the St. Petersburg weekend warriors? Oh, they're behind you. Okay. Looks like 90% ladies. Где все воины выходного дня? Похоже, 90% из них это дамы. Is that true? Oh, there's some men too. Okay. Мужчины тоже есть, хорошо. Okay, thank you all for coming. Спасибо всем, что пришли. Алексей Прабу, пожалуйста, дайте мне право тоже сделать запись, чтобы я выложил потом лекцию в группу Махараджа. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we'll begin by reading a verse from Bhagavad Gita. Итак, мы начнем с того, что прочитаем стих из Бхагавад-гиты. Chapter 6, entitled Jnana Yoga. Глава 6, названная Дьяна-йога. Text number 32. Текст 32. Okay, just a minute. Okay. Atmaupamyena sarvatra saman pashyati yorjana sukhan va yadipadukan sayogi paramo mataha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. He is a perfect yogi who, by comparison to his own self, sees the true equality of all beings in both their happiness and their distress, O Arjuna. Совершенным йогом у Арджуна называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит, что и в счастье, и в горе все существа поистине равны. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. One who is Krishna conscious is a perfect yogi. He is aware of everyone's happiness and distress by dint of his own personal experience. Тот, кто обладает сознанием Кришны, является совершенным йогом. По своему опыту он знает, что каждый в этом мире страдает, и каждый испытывает счастье. The cause of the distress of a living entity is forgetfulness of his relationship with God. Причина страданий живого существа в том, что оно забывает о своих отношениях с Богом. Everybody understand that? Все это понимают? The cause of distress is not a lack of money. Причина страданий не в том, что у нас мало денег. The cause of distress is not your husband or your wife. Причина страданий – это не ваш муж и не ваша жена. Or your children. И не ваши дети. The cause of distress is not the coronavirus. Причина страданий не в коронавирусе. There's only one cause of your distress, and that is forgetfulness of your relationship with God. У всех страданий есть лишь одна причина. Это то, что мы забыли свои взаимоотношения с Богом. Now, Srila Prabhupada will tell us about the cause of happiness. А сейчас Шрила Прабхупада расскажет нам, в чем причина счастья. And the cause of happiness is knowing Krishna to be the supreme enjoyer of all the activities of the human being, the proprietor of all lands and planets,
and the sincerest friend of all living entities. А истинное счастье приходит к тому, кто понял, что плоды всей нашей деятельности принадлежат Кришне, ибо Он – верховный наслаждающийся. Тому, кто знает, что Он также является владыкой всех земель и планет и лучшим другом каждого. So in these two sentences, we can distill Srila Prabhupada's concept of problems. Из этих двух предложений мы можем понять, что Шрила Прабхупада понимает под проблемами. Because everybody has problems, or everybody thinks they have problems. Ведь у каждого есть проблемы. По крайней мере, каждый считает, что у него есть проблемы. But here Srila Prabhupada is identifying only two problems. Но здесь Шрила Прабхупада дает понять, что есть всего две проблемы. The first problem is forgetfulness of your relationship with God. Первая проблема в том, что мы забываем свои взаимоотношения с Богом, Which is another way of saying identifying the body as the self. Другими словами, можно сказать, что мы отождествляем себя с телом. Then, if we take the inverse of this next sentence about the cause of happiness, И если перефразировать следующее предложение о причинах счастья, then the second problem is, how do you say, not adequately recognizing Krishna. становится понятно, что вторая проблема в том, что мы недостаточно понимаем, что Кришна — это As the supreme enjoyer, верховный наслаждающийся, as the supreme proprietor, владыка всего, что есть, and as the supreme friend. и лучший друг каждого. So the only real problems are these two problems. Так что, по сути, есть лишь две настоящие проблемы. Вот эти две проблемы. Identifying the body as the self and therefore forgetting one's relationship with God, Отождествлять себя с телом и потому забывать о своих взаимоотношениях с Богом, and inadequately recognizing Krishna as the supreme enjoyer, supreme proprietor, and supreme friend. и недостаточно понимать, что Кришна — это верховный наслаждающийся, владыка всего сущего и лучший друг каждого. These are the only problems in life. Это единственные две проблемы в жизни. And everything else that we think is a problem is just a symptom of one or both of these problems. А все остальное, что мы считаем проблемами, это лишь признак одной или обеих этих проблем. The perfect yogi, going on with the purport. Продолжаем комментарий. The perfect yogi knows that the living being who is conditioned by the modes of material nature is subjected to the threefold material miseries due to forgetfulness of his relationship with Krishna. Совершенный йог понимает, что живое существо, порабощенное тремя гунами материальной природы, испытывает тройственное страдание только потому, что забыло свое отношение с Кришной. And because one in Krishna consciousness is happy, he tries to distribute the knowledge of Krishna everywhere. И поскольку тот, кто обрел сознание Кришны, становится счастливым, он стремится принести знания о Кришне в каждый уголок земли. For example, Prahlad Maharaj prays in Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 9, Text 43. Например, Прахлада Махарадж. You don't need the translation. I'm just going to paraphrase. Например, Прахлада Махарадж молится в Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 9, текст 43. 43? Canto 7, Chapter 9, Text 43. Да, 7, 9, 43. Naibodviche Paratiratya Bhaira Naibodviche Paratiratya. Huh? Yeah. Naibodviche Paratiratya Vaitaranyas Twadvirya Gayana Mahamita Magna Chittaha Shoche Tato Vimukha. No. Shoche Tato Vimukha Chetasa Indriyartam Maya Sukaya Badamudvahato Vimudhan. Okay. Prahlad Maharaj says, I don't have any problems. Прахлада Махарадж говорит, у меня самого никаких проблем нету. Why does he not have any problems? Почему у него нет проблем?
Twadvirya Gayana Mahamrita Magna Chittaha, because he's always engaged in hearing and chanting Krishna's glories. Потому что он всегда занят слушанием и воспеванием славы Кришны. So therefore he's happy all the time. Потому он постоянно счастлив. But he has one problem. Но у него есть одна проблема. Shoche tato vimukacheta sayindriyartam maya sukaya paramudva hato vimudhan. Shoche means he's lamenting for these. He's lamenting. What's happening? Please continue. You sure? Yes. It means he's lamenting for these rascals who are engaged in maya sukaya. Он грустит и сокрушается о всех негодяях, которые заняты майя сукхая. Maya sukaya paramudvahato vimudhan. Mudha means rascal or fool. Мудха означает негодяй или глупец. Vimudha means special rascal or fool. Вимудха означает особенный негодяй, особенный глупец. Big rascal or fool. Большой глупец и негодяй. They're chasing this Maya Sukaya, flickering happiness. Они гоняются за майя сукхая, за быстротечным счастьем, переменчивым счастьем. And therefore they're always burdened. They have this burden. Bottom means burden. They have this burden weighing on them all the time, and they're unhappy. Потому на них всегда лежит этот груз, эта ноша, барам, и потому они всегда несчастны. So, as Prabhupada says here, and because one is in Krishna consciousness is happy, he tries to distribute the knowledge of Krishna everywhere. И как говорит Шрила Прабхупада, поскольку тот, кто пришел в сознание Кришны, поскольку тот, кто обрел сознание Кришны, становится счастливым, он стремится принести знания о Кришне в каждый уголок земли. Since the perfect yogi tries to broadcast the importance of becoming Krishna conscious, he is the best philanthropist in the world, and he is the dearest servitor of the Lord. Совершенный йог старается убедить людей в необходимости обрести сознание Кришны, и поэтому он самый лучший благодетель и самый дорогой слуга Господа. Nachatasman manusheshu kaschin me priyakrita maha. Bhagavad Gita 1869. Бхагавад-гита 18.69. In other words, a devotee of the Lord always looks to the welfare of all living entities, and in this way he is factually the friend of everyone. Иными словами, преданный Господа постоянно заботится о благе всех живых существ, и потому является истинным другом каждого. Srila Prabhupada said the difference between a Vaishnava and an impersonalist is that a Vaishnava has compassion. Шрила Прабхупада говорил, что отличие вайшнава от имперсоналистов в том, что вайшнав исполнен сострадания. So in that way you can evaluate yourself. Таким образом, вы можете сами себя оценить. You can judge to what degree you're a Vaishnava and to what degree you're infected by impersonalism. Таким образом, вы можете оценить, в какой степени вы являетесь вайшнавом, а в какой степени вы заражены имперсонализмом. If you're a Vaishnava, you have compassion for others who are suffering. Если вы вайшнав, у вас есть сострадание другим, к тем, кто страдает. And if you don't have compassion, then you should, hear from and serve those who do have compassion. А если у вас нет сострадания, то вы должны слушать тех, у кого оно есть, и служить им. He is the best, continuing with the purport. Продолжаем комментарий. He is the best yogi because he does not desire perfection in yoga for his personal benefit, but tries for others also. Он лучший из йогов, ибо стремится к совершенству в йоге не ради собственного блага, но ради блага других. He does not envy his fellow living entities. Он никогда не завидует другим живым существам, своим собратьям. Here is a contrast between a pure devotee of the Lord and a yogi interested only in his personal elevation. Такова разница между чистым преданным Господа и йогом, заинтересованным лишь в собственном освобождении, совершенствовании. The yogi who has withdrawn to a secluded place in order to meditate perfectly may not be as perfect as a devotee who is trying his best to turn everybody toward Krishna consciousness. Йог, который уходит в уединенное место
в поисках идеальных условий для медитации, может не быть столь же возвышенным, как преданный, старающийся изо всех сил привлечь каждого человека к сознанию Кришны. So the first part of this sentence, Итак, первая часть этого предложения. the yogi who has withdrawn to a secluded place in order to meditate perfectly, Йог, который уходит в уединенное место, чтобы идеальным образом медитировать там. this also refers to Hare Krishna devotees who withdraw to a secluded place and just to chant their japa or something like that, instead of becoming weekend warriors. Это также относится к преданным Искона, которые уходят в уединенное место, чтобы просто там джапу повторять или еще что-то делать, вместо того, чтобы стать воинами выходного дня. Better to be a weekend warrior. Лучше быть воином санкиртана выходного дня. Of course, even better than being a weekend warrior is being an everyday warrior. А еще лучше, чем быть воином выходного дня, быть воином каждого дня. Anyhow, that's the end of the purport. Так или иначе, на этом заканчивается комментарий. Does anybody have any questions about this, about the lecture so far? У кого-то есть уже вопросы касательно того, что мы сказали на лекции на данный момент? Or do you have some challenges you experienced on Sankirtan that you want some advice for how to resolve? Или, может быть, вы столкнулись с какими-то трудностями на Санкиртане и хотели бы спросить совета, как справиться с этими трудностями? If so, tell us quickly. Если это так, то сообщайте как можно скорее. Yeah. Кирилл Прабhu seems to be raising his hand. Давай. Okay. Скажите, пожалуйста, как вот, ну, подробнее объясните, пожалуйста, как людям донести, что причина их страданий не в отсутствии каких-то материальных благ, а именно в том, что они забыли свои взаимоотношения с Богом. Please tell us in more detail, how can we explain to the people that the reason of their suffering is not a lack of some material facilities, but forgetfulness of their relationship with God? Пожалуйста, объясните, как нам донести до людей, что они страдают не потому, что забыли свои... не потому, что им не хватает каких-то материальных условий, а потому, что они забыли свои взаимоотношения с Богом. Well, Prabhu, if you grow a Sika, Krishna will reveal it to you through your Sika. How about that? Прабху, я так отвечу. Если вы отрастите шикху, то Кришна вам через шикху откроет ответ на этот вопрос. What do you think? Что вы думаете об этом? Хорошо говоришь. Окей, Иисус. Vaishnavas wear Sikas. Вайшнавы носят шикхи. What you have is a Mayavadi haircut. Ilapati Prabhu? Yes. I said, what you have is a Mayavadi haircut. А то, что у вас, это стрижка Майявади. Why be in the Hare Krishna movement and have a Mayavadi haircut? What's Зачем the point? присоединяться к движению Харе Кришна, а потом делать себе стрижку, как у Майявади? If you want to be a weekend warrior, you have to have faith in Krishna. Если вы хотите быть воином Санкиртана выходного дня, у вас должна быть вера в Кришну. Krishna Shakti Vanana Haitar Pravartan. Without faith in Krishna, you can't be successful on book distribution. Без веры в Кришну не получится быть успешным в распространении книг. And if you don't have a Sika, it means you don't have faith. Если у вас нет шикхи, означает, что у вас нет веры. So that's one thing to do, is to grow your Sika. Так что это первый момент. Отрастите шикху. Another thing is that devotees asked Srila Prabhupada about techniques for distributing books. С другой стороны, преданные спрашивали Шрилапрабхупаду посоветовать какие-то техники, как им распространять книги. Some of the expert distributors in the mid-70s were traveling around America teaching other devotees how to distribute books. В середине 70-х годов 20 века по Америке путешествовали опытные распространители книг
и учили других преданных, как это делать. And they were teaching techniques, Они учили преданных разным техникам and they were putting on skits. и ставили сценки, как если бы там один играл. Ага, окей. One person plays the part of the non-devotee, one person plays the part of the devotee. В таких сценках один человек играл роль непреданного, а второй играл роль преданного. And they asked Srila Prabhupada if this was okay. Как будто они на Санкиртане распространяют книги. И они спросили Шрила Прабхупады, можно ли им продолжать так делать? To teach devotees like this. Можно ли таким образом учить преданных? And Srila Prabhupada said, he said it's a little unnatural. И Шрила Прабхупада ответил, что это выглядит немножко неестественно. He said, just teach the devotees to be sincere. Просто научите преданных, как быть искренними. He said, if you teach them to be sincere, Сказал, если вы научите преданных искренности, the real teacher from within will give them information according to the circumstances. то настоящий учитель изнутри даст им информацию в соответствии с каждыми конкретными обстоятельствами. Krishna will teach them how to distribute the books. Кришна сам научит их, как распространять книги. So everybody you meet is an individual. Каждый, с кем вы встречаетесь, это индивидуальная личность. Krishna says this in Bhagavad Gita. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Anyone know the verse? Кто-нибудь знает, в каком стихе? Nobody knows that verse. Кирилл Прабhu says, «Дадами будхи йогам там». No. Krishna says everybody's an individual. Нет, в каком стихе Кришна говорит, что каждый является индивидуальной личностью? How can you distribute books if you don't know what's in Bhagavad Gita? Как вы можете распространять книги, если не знаете, что написано в Бхагавад-гите? This is one of the most fundamental verses. Это один из самых фундаментальных стихов. Natvevahan, this is chapter 2, text 12. Это глава 2, текст 12. Natvevahan jatuna san natvanen me janari pahan achayvana pavishyama sarve fayam atapparam. Never was there a time when I did not exist. Никогда не было такого времени, когда бы я не существовал. Nor you, nor all these kings. Ни ты, ни все эти цари. Nor in the future shall any of us cease to be. И никто из нас не прекратит существовать в будущем. So here Krishna is indirectly saying that we are all eternally individual souls. Здесь Кришна косвенным образом дает понять, что все мы вечные, независимые души, отдельные души. And therefore, Srila Prabhupada said the circumstances are always different. И Шрила Прабхупада говорил, что обстоятельства всегда будут разными. In other words, when one preaches, one has to be cognizant of time, place, circumstance, and individual. То есть, другими словами, когда человек проповедует, он всегда должен принимать в расчет время, место, обстоятельства и личности. What happened to our devotee who asked the question? А почему мы не видим преданного, который задал вопрос? He went to open the door. Somebody came and, you know, Okay. he's back. He's back now. Okay. Он вернулся. Anyway, yeah. Everyone is eternally an individual soul. Каждый является вечно индивидуальной личностью, So you have to deal with them as individuals. индивидуальной душой, и поэтому каждому необходимо находить индивидуальный подход. Your question is similar to a question asked by one brahmachari on our Sankirtan party. Ваш вопрос очень похож на вопрос, который задал Шрила Прабхупаде один из брамачари нашей группы Санкиртаны. We had a Sankirtan party in the mid-70s that was focused on distributing Prabhupada's books to professors. В середине 70-х годов у нас была группа Санкиртаны, которая специализировалась на распространении книг Шрилы Прабхупады преподавателям университетов. And so this brahmachari asked Srila Prabhupada how we can better distribute books to the professors. И один из брамачари нашей группы
спросил у Шрилы Прабхупады, как нам лучше распространять книги Шрилы Прабхупады преподавателям. And Srila Prabhupada said, Dadami Buddhi Yogantam. И вот как ответил Шрила Прабхупада. Anybody know where that verse is from? Кто-нибудь знает, откуда эта цитата? Anybody besides Kirill? Кто-то, кроме Кирилла? How can you go out and preach if you don't know the philosophy? Bhagavad Gita. They say Bhagavad Gita. They say Bhagavad Gita. Yeah, great. There's 700 verses. Отлично, в Бхагавад-гите 700 стихов. Maybe you could say which particular verse. Может быть, вы скажете какой-то конкретный номер стиха? Константин Шейдаков says in the comments, answers in the comments. What do you say? 10:10. Okay. Bhagavad Gita, chapter 10, text 10. Это Бхагавад-гита, глава 10, стих 10. Teshan sadata yuktanan bachatan pritipurvakam didami buddhi yogantan yenamam upayanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love, Тем, кто постоянно предан тому, что служит мне с любовью, I give the intelligence by which they can come to me. я даю разум, при помощи которого они могут прийти ко мне. So the third line, didami buddhi yogantam, means I will give the intelligence. И третья строчка, дадами будхи йогам там, означает «я сам даю разум». Which is exactly what Prabhupada said at another time when he said that, how do you say? Yeah, that Krishna will teach you from within. И то же самое сказал Шрила Прабхупада в другом случае. Он сказал, что Кришна сам изнутри вас научит. And it also is in line with Prabhupada's point that what really matters more than anything else is the sincerity of the book distributor. И также это соответствует тому наставлению Шрилы Прабхупады, что важнее всего, что по-настоящему имеет значение, это искренность распространителя книг. You may use some kind of, you may have some kind of technique, but that's not the main thing. У вас может быть какая-то техника особая, но это не самое главное. The first time I ever distributed a big book of Srila Prabhupada's Когда я в первый раз распространил большую книгу Шрилы Прабхупады, was almost 50 years ago. это было почти 50 лет назад. At that time, we had Krishna books that were really big. На тот момент у нас были книги Кришна очень большого размера. 2 volumes. Each set was 2 volumes. Комплект состоял из 2 томов. And I went out to distribute these books. И я выходил распространять эти книги. And I had no idea what I was doing. Я понятия не имел, как это делать, что я делаю. I had no technique. I didn't even know that there was such a thing as technique. У меня не было никаких техник. Я даже не знал, что какие-то техники существуют. But what I do remember is that I had this overwhelming desire to please Srila Prabhupada. Но я точно помню, что у меня было, меня просто переполняло желание порадовать Шрилу Прабхупаду. And as it turned out, I didn't have to convince anybody of anything. И оказалось, что мне ни в чем не пришлось никого убеждать. An old guy saw that I was going around distributing these books, and he came up and asked me if he could have them. Какой-то старик проходил мимо, увидел, что я распространяю книги, и спросил, а можно мне эту книгу? So apparently I was a little bit sincere. То есть очевидно, что немножко искренности у меня было. Of course, that was 50 years ago. I think the sincerity maybe has worn off a little bit. Но, конечно, это было 50 лет назад, и, пожалуй, что эта искренность куда-то уже испарилась. But anyhow, the main thing is sincerity. Но так или иначе, самое главное – это искренность. Okay, then someone will ask, well, what does sincerity mean? А кто-то может спросить, а что такое искренность? When someone asked Prabhupada that, what does sincerity mean? Когда Шриле Прабхупаде задали такой вопрос, что такое искренность, He quoted Bhagavad Gita 1866. он процитировал Бхагавад-гиту 1866. Anybody besides Kirill know that verse, Bhagavad Gita 1866? Кто-нибудь, кроме Кирилла, знает этот стих? Бхагавад-гита 1866. Perhaps the most important verse in the Bhagavad Gita. Наверное, это самый главный стих из Бхагавад-гиты, самый важный. Yes, they know. They say, surrender unto me and don't be afraid of anything. What's he saying? Yes, they know. They say, surrender unto me and don't be afraid of anything. Да, они знают. Предайся мне и ничего не бойся.
Okay, хорошо. Yes. So when somebody asked Prabhupada about sincerity, he said that's what sincerity means. Да, когда Шрила спросили, что такое искренность, он ответил, что именно это означает искренность. First of all, he said sincerity means they accept the right thing. Вначале он сказал, что искренность означает, что человек принимает правильные вещи. And then he quoted that verse. И затем процитировал этот стих. Another way to understand sincerity is that it means you don't have any material motive for what you're doing. Другое понимание искренности состоит в том, что у нас нет никаких материальных причин для того, что мы делаем. У нас нет материальной мотивации. You only want to please Guru and Krishna. Вы хотите лишь только порадовать Гуру и Кришну. Yeah. Another way to think of sincerity is that you're willing to do whatever is necessary in order to, how do you say? In order to please Guru and Krishna. И третье определение искренности – это когда мы готовы сделать все, что потребуется, чтобы порадовать Гуру и Кришну. You put aside all other considerations. Мы отбрасываем в сторону все остальные мысли и измышления. Just like the gopis. Точно так же, как гопи. Krishna blew the flute and the gopis went. They didn't consider anything. Кришна подул свою флейту, и гопи тут же побежали. Они ни о чем даже не задумались. And Srila Prabhupada said, when you go out to distribute books, you're acting in the role of a gopi. Когда еще Прабхупада говорил, что когда мы выходим распространять книги, мы действуем в роли гопи. Because the gopis never want to have Krishna for themselves. Потому что гопи никогда не хотели Кришну самим себе, владеть Кришной. Instead, they're always making arrangements for others to meet Krishna. Вместо этого они все время организовывают все так, чтобы другие встречались с Кришной. Okay, any other questions? Еще есть вопросы? Харе Кришна, Махадьюти Махарадж, мои поклоны. Хотела спросить, вот книги Шрилы Прабхупады, они сами за себя говорят? На них, естественно, внизу написано, как всегда, его божественная милость Шрилы Прабхупады. И вот некоторые люди в невежестве, они, когда видят эту надпись, они сразу, ой, мне ничего не надо. И как бы, обычно их так отпускаешь, но вообще, всегда думаю, что все-таки можно такого сказать, чтобы их как-то это вдохновить. Потому что у меня обычно нет того, что им сказать на это. Там что ответить на это? Обычно нет чего, еще раз? Ответить на это, чтобы взять книгу. Они обычно уходят, и все уж как бы, ты к другим подходишь. Bhakti Vera is asking, the books of Srila Prabhupada are preaching for themselves, and in the bottom of the cover, it's always written by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. And when people read this, they say, oh, no, I don't need this Divine Grace, whatever, and they just get scared and they run away. And I don't know what to answer to these people. I have to go to someone else then. So is there something that we can answer? Vedami Buddhi Yogantam. Krishna will give you the intelligence according to this particular individual. Кришна даст вам разум, как ответить каждому конкретному человеку. Actually, each individual you meet, you should be thinking, praying to Krishna. На самом деле, когда вы встречаете любого человека, нужно всегда молиться Кришне. Dear Krishna, please reveal to me how I can bring this particular individual closer to you. Дорогой Кришна, пожалуйста, открой мне, как я могу приблизить именно этого конкретного человека к тебе. Now, some people you can't bring closer to Krishna. И с некоторыми людьми это не получится, их не получится приблизить к Кришне. Even Prabhupada couldn't. Даже Прабхупада был не способен на это. So there's no point in trying to get into an argument with somebody who's just, how do you say, so closed-minded. Так что нет смысла пытаться спорить с кем-то, у кого такой узкий взгляд на мир.
But Krishna, if you pray to Krishna, he may reveal to you a clever answer for a challenge like that. Но если вы будете молиться Кришне, возможно, он откроет вам какой-то хитроумный ответ на такой вызов. I can't think of one offhand. Мне сразу в голову ничего не приходит. But there are millions of people out there. Но на самом деле на улицах миллионы людей. You don't need to waste your time on somebody like that. Не тратьте время впустую на таких. There are millions of people, and many of them are actually looking for an alternative to their present miserable life. Есть миллионы людей, и очень многие из них на самом деле ищут какую-то альтернативу своей текущей жизни, исполненной страданий. And we need to find them. И вот таких людей мы должны находить. That means you have to go through, sometimes you have to go through many people giving you stupid answers like you just said. Это означает, что порой придется проходить через множество людей, которые будут давать такие глупые ответы, как тот, который вы сейчас процитировали. Before you meet someone who's actually a little bit interested. Придется пройти через множество таких людей для того, чтобы рано или поздно встретить того, кто по-настоящему будет интересным человеком. Srila Prabhupada said, there are devotees everywhere. Прабхупада говорил, что преданные есть повсюду. They're just waiting for the Sankirtan party to come and get them. Они просто ждут, когда приедет группа Санкиртаны и заберет их. So that's you. Группа Санкиртана — это вы. Go get them. Идите и забирайте их. Okay, anything else? Что-то еще? The point is that you need to be Krishna conscious. Суть в том, что вы должны быть сознающими Кришну. If you do all kinds of nonsense during the week and you don't study Prabhupada's books, don't expect to be empowered for book distribution on the weekend. Если вы будете всю неделю заниматься всякой чепухой, не будете изучать книги Шрилы Прабхупады, то не ожидайте, что в конце недели у вас будет сила для Санкиртаны, для того, чтобы воспринять книги. One of the greatest sources of empowerment for book distribution is reading Prabhupada's books. Один из лучших источников полномочий, сил распространять книги Шрилы Прабхупады — это читать эти книги. How can you convince somebody to take one of Prabhupada's books when you yourself are not interested? Как вы сможете убедить кого-то взять книгу Шрилы Прабхупады, если вам самим она не интересна? And you also have to be careful to eat only Krishna prasadam. Также будьте очень внимательны и вкушайте только Кришна Прасад. If you're eating something else during the week, you won't have the spiritual power to distribute books on the weekend. Если в течение недели вы едите что-то другое, то у вас не будет духовной силы распространять книги на выходных. Devotees eat only Krishna prasadam. Преданные едят только Кришна Прасад. I mean, these are just some examples. Это лишь несколько примеров. Also, in order for your consciousness to be clear and pure, your surroundings also need to be clean. И также, чтобы ваше сознание было чистым и ясным, ваша окружающая среда тоже должна быть чистой. Keep your body clean. Поддерживайте тело в чистоте. Keep your flat clean. Поддерживайте в чистоте свою квартиру. Keep your clothing clean. Поддерживайте в чистоте свою одежду. It's all related to what kind of consciousness you have for going on Sankirtan. Все это очень влияет на то, какое сознание у вас будет, когда вы выйдете на Санкиртану. And don't look at all the stupid stuff on the internet. И не заглядывайтесь на всякие глупости в интернете. Waste your time and energy and just get into the modes of passion and ignorance. Это лишь пустую растратит ваши силы и время и приведет вас в качество невежества и страсти. Okay, anything else? Что-то еще? Okay, we'll stop here. Хорошо, тогда мы на этом закончим. Bhaktin Paulina says that her husband Kostya started growing shikha, so the knowledge will come. Bhaktin Paulina пишет, что муж Костя начал растить шикху, так что теперь знания придут. She said what? That her husband Kostya started to grow shikha, so the knowledge will come. Хорошо. Okay.
The knowledge doesn't come because of the seeker, the knowledge comes because of the surrender. Но знание приходит не из-за шикхи, оно приходит, когда мы предаемся. And wearing a sikha is, how do you say, it's a sign of surrender. It's a sign of that we have faith in Krishna. И когда мы носим шикху, это признак предания, это признак того, что у нас есть вера в Кришну. Thank you, Guru Maharaj. It's a very inspiring class. Guru Maharaj, очень вдохновляющая лекция. Спасибо. Hare Krishna. Yeah, what's this devotee's name? The one without the sikha, with the Mayavadi haircut? Как зовут преданного без шикхи со стрижкой Майявади? I remember him, but I don't remember his name. Я помню лицо, а имя забыл. Урукрама Чайтанья Дас. Урукрама Чайтанья Дас. Oh, sorry, I was mixing him up with somebody else with a Mayavadi haircut. Простите, я перепутал его с другим преданным со стрижкой Майявади. Okay, спасибо большое, and all good fortune to all of you on Sankirtan today. И я желаю всем вам огромной удачи сегодня на Санкиртане. Just depend on Krishna. Просто положитесь на Кришну. Pray to Krishna. Молитесь Кришне. And Krishna will reveal to you everything. И Кришна вам все откроет изнутри. Srila Prabhupada ki jai. Swami ki jai. Transcendental Book Distribution ki jai. Llavadi Prabhu ki jai. Гора Hare Hare. Thank you very much.